Social Science 8th Standard, Lesson number 1, Natural Resources. Before we have covered some topics. Now, the leftover topics are wildlife, fossil fuels, mineral resources. Yes, as I told you, natural resources are freely available in nature. Huh? Yes, they are called natural resources, and there are living resources and non-living resources. Living resources means which have life, and non-living resources means which do not have life. Both living and non-living resources we need for our survival. We, plants and animals, need for survival. Yeah. Now, let us talk about wildlife today. Yes. What is wildlife? The animals that live in forest. The animals that live in forest are called the wildlife. We, for our survival, we also need the wildlife. Wildlife and forest. Yes. So wildlife. Here, day by day, what is happening? Man, for his convenience, he is cutting down the forest. He is making the forest deforestation. So, what is happening? The wildlife, they don't have home. Forest is a home for wildlife. So, when human beings or the man who is cutting down the forest, so these wildlife are losing their home. So, like this, we are losing some species, some variety of wildlife. Day by day, what is happening? The number of wildlife is decreasing. So, what we have to do to conserve the wildlife, to protect the wildlife? Our government has taken some steps to protect the wildlife by opening the wildlife sanctuaries, the bird sanctuaries. These all are to protect the species. Some species are destroying. ಸ್ವಲ್ಪ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ನಾವು ಅವು ಕಾಣಿಸಂಗಿಲ್ಲ ಆಗವೆ. ಸೊ ಇದೇ ಟೈಪ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂಥೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ನಾವು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಈ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಯಾಂಚುರೀಸ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಐ read the lesson. Wildlife. The term wildlife is used to describe the species of plants and animals found in the forest. It represents the diversity of organisms inhabiting our forests, seas and oceans. So, what is the term wildlife? Wildlife is the animals and plants living in the forest. They are called the wildlife. It represents the diversity of organisms inhabited to forest. So, some animals are habituated to forest and some animals are habituated to sea and oceans. So, the human activities such as hunting, poaching and capturing have severely affected wildlife, leading to the extinction of many species. So, the human activities, I told you, human beings only are the destroyers of the wildlife and the forest. So, what they are doing, they are for their hobbies or for their business or for their other purposes, they are hunting animals, poaching animals and capturing them and using for their livelihood. So, like this, we are losing some species, some variety of animals. Many of other species are facing a threat to extinct in the near future. So, now what we are seeing, the lion, the tiger, the cheetah, what species we are seeing now. In future, I think we will miss them also. ಈಗಿರೋವಂಥ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾವೆ, ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಲಾರ್ದಂಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾವೆ. ಅವಾಗ ಲಯನ್ ಯಾವುದೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಟೈಗರ್ ಯಾವುದೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಫ್ಯೂಚರ್ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಲಯನು ಟೈಗರ್ ಅಂದರೆ ಏನೋ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಾಕ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗಂಗೇ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಾವು ಜೂನ್ಯಾಗಾರೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್, ಇಂಥ ವೆರೈಟಿ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್, ಇದಕ್ಕೆ ಲಯನ್ ಅಂತಾರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಟೈಗರ್ ಅಂತಾರೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋದ್ವಿ ಅಂದರೆ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ನು ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಗ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಸಮ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಈಗ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಪೀಸೀಸ್ನು ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾವೆ, ಮುಂದೆ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಲಾರ್ದಂಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾವೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಸ್ಟೆಪ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವಾಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್? The immediate need to the measure to be taken for the conservation of life. So, ಈ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು ನಿಯರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಒಳಗೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಮೆಷರ್ ತೊಗೋಬೇಕು. It is one of the important challenge of the present and the immediate future. Efforts are being made to conserve the living resources through their maintenance in their natural habitat. So, ಈಗ ನಾವು ಹೌದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ, ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸಿಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೆಂಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ತಂದಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಬರ್ತೈತೆ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸಿಗೆ? ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ wild animals cannot live with human beings. They want their own environment. ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರದ್ದೇ ಅಂತ ಒಂದು ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು
ಅಂದರೆ ಈಗ ಫಿಶಸ್ ಅವು ವಾಟರ್ನಾಗೆ ಇರ್ತಾವೆ, ವಾಟರ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದ್ರೆ ಸಾಯ್ತಾವೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಬೇಕು, ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು. ಅದೇ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ನಾಗ ಅವರು ಜೀವಂತ ಇರ್ತಾರೆ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು ಅದೇ ಟೈಪ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ efforts are being made to conserve the living resources through their maintaining in their natural habitat. ಅಂದರೆ ನೇಚರಲಿ ಅವು ಹೆಂಗಿರ್ತಿದ್ವು ಹಂಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೇಚರಲ್ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್, ನೇಚರಲ್ ಪಾರ್ಕ್ಸ್. what we have done to protect the animals? Natural parks. What? National parks, wildlife sanctuaries, bird sanctuaries are some examples. ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡೋಕೆ, ಅಲ್ಲೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರೋಕೆ, ಅವರಿಗೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಅಡ್ಡಾಡೋಕೆ ಈ ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ಸ್, ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಯಾಂಚುರೀಸ್, ಬರ್ಡ್ ಸ್ಯಾಂಚುರೀಸ್ ನಾವು ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡೋಕೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿವೆ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸಿಗೆ. Sometimes conservation of living resources involves measures wherein sample populations are protected in zoo. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಒಂದಿಷ್ಟು ಒಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಪೀಸೀಸ್, ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ನಮಗೆ ಉಳಿತಾವೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಮುಂದಿನ ಜನ್ರೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಆ ಸ್ಪೀಸೀಸು ನಮ್ಗೆ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ, ನೋಡೋಕೆ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ. The botanical gardens and other man-made situations. It may also involve creation of seed banks, gene banks, and similarly gene resources centers, like how blood bank, money bank ಹೆಂಗದಾವಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ, ಈ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸೀಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಜೀನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಈ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಜೀನ್ಸ್ ಅದರೊಳಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಜೀನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ನಾವು ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಗ್ತೈತಿ. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್. ಎಸ್, ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಎಸ್. ನೌ ಐ ವಿಲ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಲ್ಸ್. ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಲ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಫ್ಯೂಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಫ್ಯೂಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಎನರ್ಜಿ. ಫ್ಯೂಲ್ ಏನು ಕೊಡ್ತೈತಿ? ನಮಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಡ್ತೈತಿ. ಕೆರೋಸಿನ್, ಪೆಟ್ರೋಲ್, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಫ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಬೆಂಕಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗ್ತೈತಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗ್ತೈತಿ. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಒಂದಿಷ್ಟು ವರ್ಕ್ಸ್ ಈಸಿ ಆಗ್ತಾವೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಲ್ಸ್. Resources like coal, petroleum products and natural gases are collectively called as fossil fuels. ಯಾವ್ಯಾವ fossil fuels ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? See, coal, here it is coal, petrol and kerosene. Got it? Kerosene. These are called the fossil fuels. They are the result of the photosynthesis activity of green plants, which are existing millions of years ago. They got submerged within the earth crust and formed a fossil fuel. ಈ fossil fuels ಹೆಂಗಾಗ್ಯಾವ? fossil fuels ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಡ್ಲಿ ಹೆಂಗಾಗಿರ್ತೈತಿ? ಇಡ್ಲಿ ಹೌದು, ನಾವು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸುಟ್ಟು ಇಡ್ಲಿ ಆಗ್ತೈತಿ. ಬಟ್ ಅದು ನಮಗೆ ಭೂಮಿ ಒಳಗೆ ಸಿಗ್ತೈತೆ. ಅದು ಹೆಂಗಾಗಿರ್ತೈತಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಟ್ರೀಸ್ ಬೆಳೆದ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆದು ಏನೋ ಆಗಿ ಎಲ್ಲನೂ ಸಬ್ಮರ್ಜ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಾವ. ಭೂಮಿ ಒಳಗೆ ಸಬ್ಮರ್ಜ್ ಆದಾಗ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಕೊಳೆತು ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಮಳೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಆಗಿ ಅವು ಫಾಸಿಲ್ ಕೋಲ್ ಹಂಗೆ, ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಹಂಗೆ, ಕೆರೋಸಿನ್ ಹಂಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಎಸ್, ಇವಕ್ಕೆ ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ದೇ ಆರ್ ನಾನ್ ರಿನ್ಯೂಬಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಇವು ಈ ಕೋಲ್, ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಮ್, ಕೆರೋಸಿನ್ ಏನದಾವ, ದೇ ಆರ್ ನಾನ್ ರಿನ್ಯೂಬಲ್ ಅಂದರೆ ರಿನ್ಯೂ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಲಘುನೇ ರಿನ್ಯೂ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಭಾಳ ಬಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಬೇಕು ಅವ್ರು ರಿನ್ಯೂ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ನಾನ್ ರಿನ್ಯೂಬಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಎಸ್, ಇಫ್ ದೇ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್, ವಿ foresee the total depletion in the near future. ಈ ಕೋಲು, ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಮು, ಕೆರೋಸಿನ್ನು ನಾವು ಇದನ್ನು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಗಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ಐತಪ್ಪ ಅಂತ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಖಾಲಿ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಹೆಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಕೆರೋಸಿನ್, ಡೀಸೆಲ್ ಇವೆಲ್ಲ ಅವಸರದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೆ ನಡ್ಕೊತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಗಾಡಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಾಗಷ್ಟೇ, ದೂರ ದಾರಿ ಇದ್ದಾಗಷ್ಟೇ ನಾವು ಈ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಲ್ ಬದಲಿ ನೀವು ಬೇರೆ ಏನೇ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೋಲ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕಡಿಮೆ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕೋಲ್ ಈಸ್ ಎ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ವಿತ್ ವೆರಿ ಹೈ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಂಟೆಂಟ್. ಕೋಲ್ ಏನೈತಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಹೈ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಂಟೆಂಟ್. ಕೋಲ್ ಅಂದರೆ ಇದು
idli. You ಕರಿತಿರಲ್ಲ idli. That is, it is having the high carbon content. 4 types of coal deposits are normally found here. 4 types of coal ಅದಾವ. 4 ಥರದ coal you can find. Coal, yeah. Anthracite. Anthracite is one form in which carbon content is very high, about 80%. Anthracite. Now this coal is of 4 types. Coal is of 4 types. Yes. One, it is anthracite. Second one is the lignite. 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 Third one is the peat. 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 Fourth one is the bituminous. Coal is of 4 types. Got it? Coal is of 4 types. So anthracite is one form in which carbon content is very high. Here this is having carbon content is very high. It is about 80%. The lignite has about 50 to 65. This is having 50 to 65% of carbon. So while peat contains about 40% of carbon. This is peat. It contains about 40% of carbon. Now bituminous coal has less than 40%. This type of coal is having only 40% of carbon content. Carbon means black. Carbon bandati antantir vehicle. So coal means carbon. Yeah, now you got the percentage how much this coal is having. And next the lignite, and the peat, and the bituminous. Now petrol, diesel, kerosene, lubricants, oils, and naphtha represent various forms of petroleum products. So what are petroleum products here? The kerosene, diesel, coal is one I told you. Next we are coming to petrol. Petrol is having petrol, diesel, kerosene, lubricant, oils, and naphtha represent about. These all are called the petroleum products. These are called the petroleum products. From petrol we are getting all these. Okay, byproducts. From petrol we are getting diesel, kerosene, lubricant, oils, and so many other types of oils. The account for about 40% of the total energy consumed in the world. So they account this total account of about 40% of total energy. 40% of the energy is done by petrol. Energy for vehicles we are using, and we are using for trucks, aeroplane. These all vehicles they are using 40% of the petrol. Natural gas is formed in the same way as oil. Low sulfur content of natural gas makes it least pollution source of fuel. Natural gas, liquid petroleum gas, you are getting LPG gas. Yes, you are using gas stoves, you are getting a cylinder. That type of cylinder is called the natural gas, which is having less carbon content. It is having less carbon content, and it is also giving low sulfur content. It is also having low sulfur content. Once we discovered these fossil fuels, we began utilizing them at an increasing rate. So ಈ fossil fuels ಅದಾವ ಅಂತಂದು ಕೂಡ ನಾವಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. We began utilizing them at an increasing rate. Yes, the total of about 227 million barrels of oil was extracted from the fossil fuels between 1859 and 1969. About 50% of this was extracted in 100 years, while the next 50% was extracted in such 10 years. So one time one barrel is called 159 liters. ಇದು one time extract ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು 100 years ಬಂತು. ಬಟ್ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 50% ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಓನ್ಲಿ 10 years ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನು 100 years ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 50% ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಓನ್ಲಿ 10 years ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಂದ್ರೆ ನಾವು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡೀವಿ, ಎಷ್ಟು ಜಲ್ದಿ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಮಾಡೀವಿ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು 100 yearsನಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. Today, consumption rate is more than the rate of formation of fuels. So, ಇದು
ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಟೈಮ್ ಬೇಕು, ಕೆರೋಸಿನ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್. ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಯೂಸೇಜೇ ನಾವು ಜಲ್ದಿ ಮಾಡೋದು, ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು ಯೂಸೇಜ್. ಅದು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್. ಬಟ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ಖಾಲಿ ಮಾಡೋಕೆ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ವರ್ಷ ತಗೋತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ದ ಅರ್ತ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೇಕನ್ 1000 years to form. Hence, fossil fuels are called as a non-renewable resources. So, Earth takes a long time, long period to again form these products. So this is called a non-renewable resources. Coal and petroleum, yes, they are the non-renewable resources. You understood, children? Yeah. Just I finished wildlife. Next, fossil fuels. In fossil fuels, what are they? Coal, petroleum, kerosene. And coal is of 4 types here. And how much carbon content they have, you can get in the here by 80%, 40%, 60. Here this is 80%, this is 40, 50 to 60%, 65%. This is 40%, and this is less than 40%. Got it? Yes. Now, mineral resources. Other than all these resources, the another rich natural resources is mineral resources. Minerals means what? This iron, copper, these all are things which are under the ground. They are called minerals. Mineral is a substance that are naturally found in earth crust and is not formed for living matter. Minerals are formed due to the earth's geological process over millions of years. Hence, minerals are also non-renewable resources. Mining is a process of extraction of the minerals from the earth crust. So, where are minerals found? They are under the crust, earth crust. ಭೂಮಿ ಒಳಗೆ ತಳದಾಗ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ. ಈ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಅವನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇ ಟೇಕ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್, ದೇ ಟೇಕ್ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ದಿ ನಾನ್ ರಿನ್ಯೂಬಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಮೈನಿಂಗ್, ಹೌ ಟು ದಿಸ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್? ತಳಗಿರ್ತಾವೆ, ಗ್ರೌಂಡ್ ಒಳಗಿರ್ತಾವೆ. ಹೆಂಗೆ ತೆಗಿತಾರೆ? ಮೈನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಡ್ರಿಲ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಮೈನಿಂಗ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಐತಿ. ಆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ನಿಂದ ಅವರು ಆ ಮಿನರಲ್ಸ್ನ ಅವರು ಮ್ಯಾಗ ತೊಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಈಸ್ ದ ಮೈನಿಂಗ್ is a process of extracting the minerals from the earth crust. More than 100 minerals including metals like gold, iron, copper and aluminum and materials like stone, sand and salt are extracted and processed for human use. ಇದೆಲ್ಲ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಕೆಳಗಿಂದ ಗೋಲ್ಡ್, ಸಿಲ್ವರ್, ಐರನ್, ಕಾಪರ್, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಮ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಸ್ಟೋನ್, ಸ್ಯಾಂಡ್, ವಾಟರ್, ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮ್ ಇವೆಲ್ಲನೂ ಅರ್ತ್ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಒಳಗಿರ್ತಾವೆ. ಅವನ್ನ ಏನು ಹ್ಯೂಮನ್ ಅವರಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬೇಕಂತೇಳಿ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ನಿಂದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಿನರಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಮೋರ್ ಇಂಟೆನ್ಸ್ and widely spread in recent years, causing serious environmental problems. So mining has become more intense. So mining ಮಿನರಲ್ಸ್ ಕೆಳಗದಾವ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕನ್ನೋದು ಇರ್ತೈತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು ಫೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏರಿಯಾ ಇರ್ತಾವೆ, ಆ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏರಿಯಾ ಕೆಳಗೆ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಇದ್ದು ಅಂದರೆ ಅವರು ಡಿಗ್ ಮಾಡಿ ತೆಗಿಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಾವು ಫೇಸ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀವಿ. ಎಸ್. ನಾವು ಸೊ ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ಯು ಲರ್ನ್? ಇಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ನೀವು ಏನು ಕಲ್ತೀವಿ? You have learned the meaning of natural resources. First thing, yes, the importance of natural resources ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತೇವೆ, ಅದ್ರ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು we learned. Next, difference between living and non-living. living and ರಿಸೋರ್ಸಸ್ನಿಂದ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಅದಾವ, ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ನಿಂದ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಅದಾವ. ವಿ ನೀಡ್ ಫಾರ್ ಕನ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ನಾನ್ ರಿನ್ಯೂಬಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಈ ನಾನ್ ರಿನ್ಯೂಬಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಏನದಾವ ಲೈಕ್ ಕೋಲ್, ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಮ್ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ನಾವು ರಿಸೋರ್ಸಸ್ನ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅವು ಮತ್ತೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಕನ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ನೀಡ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ವಾಟರ್ ಎದಕ್ಕೆ ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ, ಹೆಂಗೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದ್ರ ಸ್ಕೇರ್ಸಿಟಿಗಿಂತ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ವಿ ಲರ್ನ್. The ill effect of excessive use of chemicals in agriculture. And another thing is the excessive use of fertilizers. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾವ ಹುಳ ಕಂಡು ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಸಾಯಿಸ್ತೀವಿ. ಹಂಗೆ ಓವರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ನಮ್ಗೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ನಾಗ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾವೆ. ಅಂದರೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬರಬರ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಎಸ್. ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಸೊ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನು, ಲಿವಿಂಗ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್, ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡುವುದಿರಲ್ಲ. ದಟ್
These all topics we learned. Iವೆಲ್ಲ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಲೆಸನ್ ಒಳಗೆ ಕಲ್ತೀವಿ. ಎಸ್. ಸೊ ಈಗ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಐ ಗೇವ್ ಯು ಸಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ. ಆ ಕ್ವಶನ್ಸಿಗೆ ಇದು ಆನ್ಸರ್. This is the answer. The first question was, which is the living planet? Living planet is Earth is a living planet. Which is a living planet here? Earth is a living planet. Next, what is the question? Yesterday's question. Forest and wildlife are example. Forest and wildlife are the examples of. Forest and wildlife examples. So, things that occur in nature. Sorry. Living resources. Forest and wildlife in the living resources. Next, third question is, what is natural resources? Natural resources are things that occur in nature useful to us are called natural resources. Next, fourth question is, give 2 examples for renewable natural resources. 2 examples are wildlife and forest. Yes. Next, fifth question. Name 2 living resources. Forest and wildlife are 2 living resources. Next, sixth answer. When do we observe the World's Water Day? We observe on March 22nd. We observe the World's Water Day. Yeah. Now next, today's homework is you read the question, search the answer, and be prepared with the answer. In the next class, I will tell you the key answers. And you also prepare the question answers. Search them in your textbook and write them in your rough book. In the next class, I will give all the answers. Thank you, children.